Hello and welcome to my special show NRI Diaries. I'm right now here Fremont, Californiaలో అండ్ దూరాలు ఎలా ఉన్నాయంటే పక్క రాష్ట్రంలో ఉండే వాళ్ళని పలకరించాలన్నా కూడా జూమ్ తప్ప మనకి వేరే గత్యంతరం లేదు. ఎందుకంటే కోవిడ్ తర్వాత ఎస్పెషల్లీ టెక్నాలజీ హెస్ బ్రాట్ us క్లోజర్ టుగెదర్ డిస్పైట్ డిస్టెన్సెస్. అండ్ ఇవాళ మనం సియాటిల్లో నివసిస్తున్న జయంతి సంపత్ కుమార్ తో మాట్లాడబోతున్నాం. వాట్ ఈస్ వెరీ స్పెషల్ అబౌట్ హర్? ఒకటి, షీఈ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఏస్ ఇంజనీర్స్. మైక్రోసాఫ్ట్ లో చాలా కాలం పనిచేసి ఇప్పుడు గూగుల్లో లీడ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు టెక్నికల్ హెడ్ గా. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ కర్ణాటిక్ వోకలిస్ట్ గా అండ్ ఒక చక్కటి అమ్మగా అండ్ తన జర్నీని కొనసాగిస్తూ మధ్యలో ఒక గొప్ప టర్నింగ్ పాయింట్ కి శ్రీకారం చుట్టారు. షీ స్టార్టెడ్ రన్నింగ్. పరిగెట్టడం అంటే మామూలుగా 5 కిలోమీటర్లు కాదండి, ఫుల్ మ్యారథాన్ పరిగెట్టిన మహిళ. అది కూడా 42 కిలోమీటర్ల ఫుల్ మ్యారథాన్ ని 9 గజాల చీర కట్టుకుని పరిగెట్టిన తొలి భారతీయ మహిళగా తన పేరుని నమోదు చేసుకున్నారు గిన్నెస్ బుక్ లో. సో ఈ ఫ్యాబ్యులస్ జర్నీ గురించి మాట్లాడబోతున్నా ఇవాళ జయంతి సంపత్ కుమార్ తోటి. అండ్ లెట్స్ ఆల్ వెల్కమ్ హర్. జయంతి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్. Thank you, Swapna. Nice to meet you. Nice to meet you all. మామూలుగా మన హైదరాబాద్ లో మనం చూసాం, చాలా మంది రన్నర్స్ చూస్తూ ఉంటాం. రన్నింగ్ ఇస్ అ హాబీ ఫర్ మెనీ, బట్ running has become a passion and beyond a passion for Jayanthi Sampath Kumar. Tanu IT engineer by profession and by hobby she is a classical vocalist, a classical vocal teacher. And amazing thing ఏంటంటే 40 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత తను రన్నింగ్ మొదలు పెట్టారు. మామూలుగా 1 కిలోమీటరో 2 కిలోమీటర్స్ రన్ కాదు, ఫుల్ మ్యారథాన్ పరిగెట్టడం. అంతటితో ఆగలేదు. మామూలుగా మనం ట్రాక్ ప్యాంట్ లో ట్రాక్ సూట్ లో మ్యారథాన్స్ పరిగెట్టడం చూస్తూ ఉంటాం, బికాస్ ఇట్స్ కన్వీనియంట్ టు రన్ లైక్ దట్. కానీ జయంతి హ్యాండ్లూమ్స్ అంటే చేనేతకి తన ఇష్టాన్ని ప్రకటించడానికి 9 గజాల చీర కట్టుకుని మ్యారథాన్ పరిగెట్టిన తొలి భారతీయ మహిళ. ఇన్ఫాక్ట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఇస్ ఎనీబడి లైక్ హర్. అండ్ ఐఎమ్ హియర్ in the United States interviewing her on Zoom. Jayanti Prasutam is working for Google. She's one of the top IT engineers that we all know. Jayanti, very happy to have you here with us. Yeah. So you're obviously glowing. చాలా సంతోషంగా కనిపిస్తున్నారు. ఎందుకు మాట్లాడతారు కదా జయంతి కొంచెం? హైదరాబాద్ లో నార్మల్లీ ఉన్నాము, ఇప్పుడు ఇక్కడ విజిట్ చేస్తున్నాము సియాటిల్లో. సో ఇక్కడ చాలా రోజు నుంచి స్వప్న తెలుసు మాకు. స్వప్న మా మ్యూజిక్ గురువు వేరే. సో చాలా సంతోషంగా ఉంది స్వప్న దగ్గర మాట్లాడడం. యా, వాళ్ళ జయంతి ఇన్ఫాక్ట్ గురు శిష్యులు అన్ని పక్కన పెట్టేసి ఐఎమ్ జస్ట్ ఫ్యాసినేటెడ్ బై ద వే యు ఆర్ క్రేజీ, బికాస్ యు ఆర్ టెక్నికల్ యువర్ ఎన్ NRI, బికాస్ యువర్ a US citizen, right? That's right, yeah. This is my show NRI Diaries, so I better introduce you as an NRI also. Okay, sounds good. Yeah. So Okay. Jayanti, when you went to the US, I want to know a little bit more about your background. అంటే అంతకు ముందు చాలా మందికి తెలియదు, ఇప్పుడు రన్నింగ్ మొదలు పెట్టాక become a little more popular. So I came to the US to do my masters after my undergrad. I did my undergrad in ITPHU, and then I came to the US to do my masters. After finishing my masters, I started a job in Microsoft and came to Seattle, and was in Seattle for some time. We had kids, and then in the US things are very hard, 2 jobs and then managing kids, and I also wanted my children to grow up feeling India. I mean, like feel Indian when growing up, right? Because what you learn and what you associated with in your growing up years stays with the rest of your life, stays with you for the rest of your life. So I really wanted them to get experience of growing up in India. So in 2005, we moved back to India, specifically Hyderabad. And Hyderabad because my job was there, my husband's job was there. Same Microsoft, I worked in Hyderabad at that time. And yeah, so that brought us to Hyderabad. It's been 17 years in Hyderabad now. And now both my sons have grown up and are in their college, and they're doing undergrad in the US. And I'm considering being here in the US for some time in order to support them in their undergrad and then going back to India again. So. నువ్వే కాలేజీలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నావు జయంతి. నీకు కాలేజీలో ఉండే పిల్లలు ఉంటారంటే ఇక కష్టం నమ్మడం. You can see all the gray hair, so it's not that's నమ్మడం కష్టం లేదు. సో నాకు తెలిసినంత వరకు నీకు
ఎంత 25 ఏళ్ళకి పైగా ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇన్ ఐటీ. మోర్ దెన్ దట్ యాక్చువల్లీ. Yeah, so ఆల్‌మోస్ట్ 30. so I think 99 I started working in Microsoft. So in terms of, and before that I had 1 year of job experience as well and did masters. So if you add all of that, yeah, about 30 years of experience. Yeah, amazing, amazing. But actually the turning point which I am fascinated by, after which నీతో నాకున్న అసోసియేషన్ కూడా కొంచెం అంటే వి స్టార్టెడ్ టాకింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ రోడ్స్ అనిపించింది. రన్నింగ్ అంటే మామూలుగా పరిగెట్టేటప్పుడు ఇంత పిచ్ ఏంటి పరిగెట్టడం అందరిని చూసి అనుకునేదాన్ని. కానీ నీ పిచ్చి పరాకాష్ఠకు చేరిపోయింది. హైట్స్ ఆఫ్ పిచ్చి అన్నమాట. సో టెల్ మీ ద ఫస్ట్ రన్నింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ యూ హ్యాడ్. Actually, the first running experience in my life was when I was actually doing my undergrad in ITBHU. I హ్మ్. always have liked to run, and in fact, I had put on some weight. I don't know why, but everybody goes to college and loses weight. I had put on some weight. So I said I started running as an effort to lose weight, and it really worked. And then life went on and all that, and then once I moved to Hyderabad, I started getting back into some running. I used to regularly participate in the Hyderabad 10K run. That was the first runs we had in Hyderabad, if you remember. Even before the Hyderabad marathon and all that, we used to have these 10K runs in రైట్. the రైట్. tank bund, Hyderabad 10K అవును. run. So I've రైట్. participated in it a few times, not very well. I used to struggle to run. I used to have knee pain, this, that. A lot of people struggle with that, and I didn't train very well. 2015లో రీయూనియన్కి వెళ్ళాము. అప్పుడు ఒక మా క్లాస్లో కాంపిటీషన్ పెట్టారు. అంటే హ్మ్. అందరూ పరిగెట్టాలి, లేకపోతే సైక్లింగ్ చేయాలి. సైక్లింగ్ ఎంత కిలోమీటర్ చేస్తామో అంత కిలోమీటర్ అంత అంత రూపాయలు చారిటీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. అలా ఒక కాంపిటీషన్. హ్మ్. సో హ్మ్. దాంట్లో సైన్ అప్ చేసుకొని 2016లో చాలా సైక్లింగ్ చేశాము ఫస్ట్. మళ్ళీ అంటే నేను ఓకే. ముందు చాలా సైక్లింగ్ చేశాను. ఒహాయో స్టేట్‌లో మాస్టర్స్ చేసేప్పుడు ఎక్కువ సైక్లింగ్ చేశాను. మా దగ్గర ఇంకా కూడా ఒక సైకిల్ ఉంది. ఒహాయో స్టేట్‌లో నేను 1996, 97లో కొనుక్కున్న సైకిల్ ఇంకా ఉంది. వెరీ నైస్ సైకిల్. ఓకే. యాంటీక్ సైకిల్ చెప్తారు. సో 2016లో మళ్ళీ వేరే సైకిల్ కొనుక్కొని రోడ్ బైక్ అని కొనుక్కొని సైక్లింగ్ చాలా చేశాను. హ్మ్. సైక్లింగ్ హ్మ్. చేసేప్పుడు మా ప్రాబ్లమ్ అని అదే అంటే నీ పెయిన్ అవన్నీ చెప్తారు కదా! తర్వాత మాకు తెలిసింది అవును. నేనేమి ప్రాపర్‌గా ట్రైనింగ్ చేయలేదు. అప్పుడు అది అన్నీ ఆహ్, సరిపోయింది. అన్నీ సాల్వ్ అయింది. సో, మా రన్నింగ్ మంచిగా హ్మ్. అయిపోయింది. సైక్లింగ్ చేసి చేసి. సో, ఫస్ట్ హాఫ్ రైట్. మారథాన్ 2016 ఎయిర్టెల్ హైదరాబాద్ మారథాన్‌లో ఫస్ట్ హాఫ్ మారథాన్ పరిగెట్టాను. హాఫ్ మారథాన్ వాట్ పరిగెట్టుకొచ్చి ఇంత చెప్తారు రన్నింగ్ హై అంటారు. ఇంత రన్నింగ్ ఆ! హైలో నేను ఫుల్ మారథాన్ పరిగెడతాము అలా డిసైడ్ చేశాను. అంత రన్నింగ్ హై వచ్చింది హాఫ్ మారథాన్ చేసి. సో, అదే మా రన్నింగ్ జర్నీ స్టార్టింగ్. సో, 2016 చెన్నై మారథాన్‌లో ఫస్ట్ ఫుల్ మారథాన్ పరిగెట్టాను. సో, ఆబ్వియస్‌లీ అంటే పరిగెత్తడానికి ఒక స్పోర్ట్స్ గేర్ వేసుకొని వెళ్ళడం అన్నది కన్వీనియంట్ అండ్ ఆబ్వియస్‌లీ ఎవ్రీబడీ డస్ ఇట్ లైక్ దట్. ఈ చీర కట్టుకొని పరిగెట్టాలన్నది ఈ క్రేజీ ఐడియా మళ్ళీ ఎందుకొచ్చింది? బికాస్ ఆబ్వియస్‌లీ యూ కెన్ ట్రిప్ అండ్ ఫాల్ అండ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్కన్వీనియంట్ అండ్ ఇట్ కెన్ పుట్ యూ ఇన్ సో మెనీ రాంగ్ ఆ! డైరెక్షన్స్. కరెక్ట్. సో, ఏమైందంటే మాకు ఇండియా వెళ్ళాం కదా! అంతే 2005లో ఇండియా వెళ్ళాం కదా! అప్పటి నుంచి కొంచెం హ్యాండ్లూమ్స్ అవన్నీ చాలా క్రేజ్. సో, హైదరాబాద్‌లో చాలా ఎగ్జిబిషన్స్ ఉంటాయి కదా! అక్కడ మా మేము ఈవెన్ బోత్ ఆఫ్ అస్ హావ్ గాన్ రైట్. సో, ఎగ్జిబిషన్స్‌లో వెళ్ళి హ్యాండ్లూమ్ కొనుక్కోవడం అవన్నీ అలా చేశాను. సో, సారీ అంటే చాలా ఇష్టం. సో, ఒకసారి మా రైట్. హస్బెండ్ చెప్పారు, "మీ దగ్గర ఇంత సారీ ఉన్నాయి. ఏమి మీరు యూజ్ చేయలేదు" అన్నారు. సో, హ్మ్. నేను రెజల్యూషన్ పెట్టాను. సరే 2017లో అన్ని సారీ నేను యూజ్ చేస్తాను. అన్ని సారీ కట్టుకుంటాము. లైన్‌గా అన్ని కట్టుకుంటాము. సో, 2017లో నుంచి రోజు చారీ కట్టుకోవడం. ఆఫీస్‌కు. హ్మ్. రోజు ఆఫీస్ అయినా, ఇంట్లో అయినా రోజు సారీ కట్టుకున్నాము. సో, రైట్. ఆహ్, అండ్ ఆఫ్టర్ థట్ సో, అప్పుడు అలా అంటే అలవాటయిపోయింది. ఫస్ట్, ఫస్ట్ 2, 3 సారి 2, 3 వారం ఎవరైనా చెప్తారు, "సారీ కట్టుకున్నారా ఆఫీస్‌కు?" సారీ అంటారు. తర్వాత ఒకసారి సారీ కట్టుకోలేదని, "ఏంటి ఎందుకు సారీ కట్టుకోలేదు?" అలా అంటారు. సో, అలవాటయిపోతుంది. మాకు కూడా హ్మ్. సారీ రోజు కట్టుకోవడం అలవాటయిపోతుంది.
అండ్ ఇంత మంచిది కదా నేను ఓన్లీ హ్యాండ్లూమ్స్ కట్టుకుంటాము, నథింగ్ అదర్ దెన్ హ్యాండ్లూమ్స్. అంటే ముందు సిల్క్ కట్టుకున్నాము, బట్ నేను ఒక 13 ఇయర్స్ నుంచి వీగన్ గా ఉన్నాం. ఐఎమ్ వీగన్ బేసిక్లీ, నో అనిమల్ ప్రోడక్ట్స్. సో అనిమల్ పాత ప్రోడక్ట్. సిల్క్ పాత సిల్క్ చీరలు మా దగ్గర ఉన్నాయి, కానీ కొత్త సిల్క్ చీరలు ఏమీ కొనుక్కున్నాం. సో సో అవన్నీ ఉన్నాయి. సో 2017లో రోజు సారీ కట్టుకున్నప్పుడు ఒక న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ చూసాను. ఎవరో ఫార్మల్ డ్రెస్సులో, అంటే వెస్ట్రన్ ఫార్మల్ డ్రెస్సులో గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేశారంట. సో అది చూసి సరే, అప్పుడు గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఫార్మల్ డ్రెస్ అంటే మాకు ఇదే ఫార్మల్ డ్రెస్ కదా, సారీ ఫార్మల్ డ్రెస్ మాకు. సో దాంట్లో కూడా పరిగెట్టొచ్చు, ఓకేనా. సో అది చూస్తే ఒక కేటగిరీ రన్నింగ్ సారీ ఇన్ మ్యారథాన్ అంటే. సో అది గోల్ అని పెట్టుకొని ట్రై చేయాలా. బట్ ట్రైనింగ్ చేసేప్పుడు సమ్ టైమ్స్ అది చాలా ఫాస్ట్గా పరిగెట్టాలి. అంత ఫాస్ట్గా మాకు రాలేదు. నీ ప్రాబ్లం వచ్చింది, షూ చేంజ్ చేశాను, అవన్నీ ఉంది. లాస్ట్ లో ఏటల్ హైదరాబాద్ మ్యారథాన్ పరిగెట్టింది. సరే, రికార్డ్ అయినా ఏమైనా ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా 9 గజాలు లేకపోతే 6 గజాలు జీరోలు కూడా ఎవరు మ్యారథాన్ పరిగెట్టలేదు. సో ఇదే ఫస్ట్ గా ఉంటుందా, ఓకే ట్రై చేస్తామా అని చేసాం. సో చీర కట్టుకుని మామూలుగా మాలాంటి వాళ్ళకి నడవడం కూడా కొంచెం ఇబ్బంది, మీరేమో పరిగెట్టారు. కరెక్ట్, చాలా ప్రాక్టీస్ చేశాను. ప్రాక్టీస్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసేదాన్ని మీరు జయంతి? అంటే నువ్వు కట్టుకుని ప్రాక్టీస్ చేసి ట్రైనర్ ఎవరైనా ఉండేవారా దీనికోసం? మా ట్రైనర్ ఉన్నారు, కానీ ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ అంటే రన్నింగ్ చేయడానికి ట్రైనింగ్, ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఏ రోజు ఎన్ని కిలోమీటర్ పరిగెట్టాలి, క్రాస్ ట్రైనింగ్ ఏమి చేయాలి, అవన్నీ మాకు ఒక ట్రైనర్ హెల్ప్ చేశారు. వాళ్ళ పేరు విజ్ఞాన్ ట్రైనర్ హెల్ప్ చేశారు హైదరాబాద్ లోనే. చాలా మంచి హెల్ప్ చేశారు యాక్చువల్గా. సో ప్రాసెస్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? హౌ డిడ్ యూ యాక్చువల్లీ, అంటే వాళ్ళు వచ్చి చూస్తారా? హౌ డు దే చెక్? అంటే వాళ్ళు సారీ అన్ని చెక్ చేయరు, జస్ట్ రన్నింగ్ చెక్ చేస్తారు. సారీ నేనే ప్రాక్టీస్ చేసుకొని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకొని ఒకలాగే కట్టుకొని పరిగెడతాము, అది కొంచెం స్లిప్ అయిపోతుంది, లేకపోతే కొంచెం అడ్డంగా ఉంటుంది. సో ఐ మీన్ ఇట్ విల్ బి అడ్డంగా, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ ద రైట్ వర్డ్. It will be like kind of not very convenient. So experiment with different things, different ways of tying. I've written like 3-4 blogs about it if you want to read. Different ways of tying the saree, experimented with it, practiced it quite a bit. Because ante marathon roju poddunna 3-4 గంటలకు లేసి ఆ రోజు పొద్దున్న కట్టుకొని తర్వాత వెళ్ళాలి కదా. సో కరెక్ట్ గా ఎంత ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. రోజు మ్యారథాన్ 5:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది ట్యాంక్ బండ్ లో. నేను గచ్చిబౌలి నుంచి వెళ్ళడానికి ఒక అరగంట, హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు ఉండాలి, 5 o'clock ఉండాలి. ఇక్కడ 4 గంటలకు బయలుదేరాలి. సో 3 గంటలకు లేసి సారీ కట్టుకొని వెళ్ళాలి కదా. అది కూడా పర్ఫెక్ట్ గా కట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే రాకూడదు అది. సో చాలా ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ రోజు పొద్దున్న నేను ఇప్పుడు 9 గజాలు 5 minutes లో కట్టుకుంటాను. అన్ని ప్రాక్టీస్ అయిపోయింది. చాలా చాలా ప్రాక్టీస్. నేను పడుకున్నప్పుడు కూడా మాకు వస్తుంది, ఫస్ట్ ప్లీట్ ఇలా పెట్టాలి, సెకండ్ ప్లీట్ ఇలా పెట్టాలి, అలా వస్తుంది. అంత అలవాటు. ఫెనామినల్ అచీవ్మెంట్. సో మొత్తం మీ పిల్లల అమ్మ నాన్న సపోర్ట్ చేశారా, మీ వారు సపోర్ట్ చేశారా? ఆనంద్? ఎవ్రీబడి వాజ్ వెరీ సపోర్టివ్ యాక్చువల్లీ. నేను అది ఫస్ట్ హైదరాబాద్ లో పరిగెట్టప్పుడు మా ఇల్లు ఎక్కడ ఉందంటే ఫుల్ మ్యారథాన్ రూట్ లో ఉంది. సో మా అమ్మగారు, నాన్నగారు అందరూ ఇంటికి బయటకు వచ్చి ఎంకరేజ్ చేస్తారు. అది ఎంత అంటే 35 kilometers తర్వాత. సో అప్పుడు చాలా టైర్డ్ గా వేరే ఉంటది కదా. అప్పుడు వాళ్ళు అందరూ చూసి, మా అమ్మగారు నాన్నగారు వాళ్ళు ముఖం చూసి, వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ చూసి, వాళ్ళు అంటే మై పేరెంట్స్ ఫిల్డ్ విత్ ప్రైడ్ వెన్ దే సా మీ రన్నింగ్, రైట్. సో అవన్నీ చూసి చాలా మాకు ఎనర్జీ వచ్చింది అవన్నీ చూసి. ఎందుకంటే 5 hours ఫస్ట్ పరిగెట్టడం, చీరని పరిగెట్టడం, శాండల్స్ వేరే, మాకు షూస్ కూడా సరిగా రాలేదు.
సో అవన్నీ చాలా కష్టం. సో అవన్నీ చూసి ప్లస్ మై ఓల్డర్ సన్ సైకిల్స్. సో he in Mhm. the last stretch he was one of the cycle marshals for the Airtel Hyderabad marathon. So in the last stretch he Wow. was cycling along, coming slowly. సో ఇవన్నీ Mhm. ఎంకరేజ్‌మెంట్‌లోనే మాకు అచీవ్‌మెంట్ వచ్చింది. అంటే నేను ఇండిపెండెంట్‌గా Amazing. చేశామా అని చెప్పను. ప్లస్ మా కోచ్ ఉన్నారు. కోచ్ సైకిల్‌లో చాలా ఎంకరేజ్‌మెంట్ చేశారు. సైకిల్‌లో వచ్చి. తర్వాత ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉన్నారు. యాక్చువల్‌గా గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్‌కైతే అన్ని వీడియో పెట్టాలి. ధర్మ అని ఫ్రెండ్ ఒక ఫ్రెండు. ఫుల్ వీడియో వాళ్ళు యాక్చువల్‌గా ఎక్సలెంట్ వీడియోగ్రాఫర్. వాళ్ళకు రిక్వెస్ట్ చేశాను. మాకు ఇది ఫుల్ వీడియో పెట్టుకోవడానికి. సో వాళ్ళ వీడియో he took the video of the whole thing and he was also encouraging. So I think it Right. happened with everybody's encouragement. Now, how has running changed your life? Ante, I remember Jayanti before that, and now I'm seeing Jayanti after that. But నీకు వ్యక్తిగతంగా what difference has it made? What has running taught you? So it's actually whether it be running or whether it be any kind of physical activity where you push yourself to the limits, right? Mm. It truly transforms you because ఏమంటే మేము సో ఆలోచన చేస్తాము రోజు ఇలా చేస్తాము చాలా థాట్స్ ఉంటాయి చాలా ఓ ఇది ఇలా చేయాలి వర్క్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్ ఏమైనా అంటే ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏదో అప్పుడు కూడా మా పిల్లలు చదవాలి అమ్మగారు నాకు ఏమైనా హెల్త్ అయితే అలా ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా ఎప్పుడు మేము ఫిజికల్ లిమిట్స్ అంత పుష్ చేస్తాం కదా వెదర్ ఇట్ బి రన్నింగ్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ బి యూర్ క్లైంబింగ్ అ మౌంటైన్ లైక్ పీపుల్ గో టు ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ సో what happens is apna thoughts stop అయిపోతుంది because you're just focusing on your body and you're just running and step by step so that it's almost like meditation and it gives so much clarity in life and you just become a transformed person after that so Amazing, amazing. Thank you for sharing that part because చాలా మందికి it's very useful, to listen. So, so Guinness record లో ఈ పేరు నమోదు చేసిన తర్వాత obviously you became a star overnight. You were a very, very talented and qualified engineer and a singer before that, but after this you became a star. My friends and who else? What some of the prominent people that noticed about you? అంటే at the time I was working in Microsoft. Now I work at Google. And definitely Microsoft, all my colleagues and everybody was super happy. And Microsoft also featured article, internal article about my achievement. సో అది చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే అందరూ ఫ్రెండ్స్ అప్రిషియేట్ చేశారు సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను పరిగెట్టప్పుడు అప్పుడు మా కలీగ్స్కి తెలిసింది నేను కలీగ్స్కి చెప్పాను ఇలా నేను పరిగెట్టాలని సో అది 2017 ఏహెచ్ఎం పరిగెట్టప్పుడు అక్కడ హిల్ రిడ్జ్ అన్ని ఉన్నాయి కదా అక్కడ చాలా కలీగ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కలీగ్స్ కూడా బయటకు వచ్చి ఎంకరేజ్ చేశారు వెయిట్ చేసి నేను పరిగెట్టడం బయట ఆ ఆ దారిలో వచ్చేప్పుడు కలీగ్స్ కూడా వచ్చి ఎంకరేజ్ చేశారు రైట్ సో ఇప్పుడు marathon పరిగెడితే జయంతి you run only in a saree or you have done other things also now? So all the official runs I run in a saree, but day-to-day practice I do with whatever the usual running clothes. But actually since the pandemic actually ఏమైందంటే 2019లో మాకు ఒక సైక్లింగ్ క్రాష్ వచ్చింది 2019 జనవరి రిపబ్లిక్ డే నేను 100 కిలోమీటర్స్ సైక్లింగ్ వెళ్ళాలని ఇక్కడ 7 కిలోమీటర్స్లో ఒక సైక్లింగ్ క్రాష్ వచ్చింది తర్వాత కొంచెం స్లో డౌన్ అయింది తర్వాత కొంచెం ప్రయత్నం పెట్టి జూన్ జూలైలో కొంచెం బెటర్ అయింది తర్వాత జూలైలో మళ్ళీ మాకు చికెన్ గునియా వచ్చింది అందరికీ వచ్చింది కదా అప్పుడు 2019లో అందరికి అది అప్పుడు ఆల్ చికెన్ గునియా అంటే వైరసా చికెన్ గునియా ఏమో అన్ని స్వెల్లింగ్ అంటే నడవడం కూడా కష్టం చేతిలో ఇలా పట్టడం చాలా కష్టం అలా అన్నీ ఒక అయింది సో అవన్నీ 2019లో అది చికెన్ గునియా సరిపోవడానికి ఆల్మోస్ట్ 6 months అయింది ఓకే తర్వాత 2020 జనవరిలో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలంటే 3 నెలల కోవిడ్ వచ్చింది తర్వాత అందరూ ఇంట్లోనే ఉండాలా
సో ఇప్పుడు 2019 జనవరి నుంచి మాకు కొంచెం డౌన్ హిల్ ఉంది. నేను సింపుల్ రన్నింగ్ చేస్తాను. ఎక్కువ చేయలేదు ఇప్పుడు. లాస్ట్ డిసెంబర్ అంటే ఎయిర్టెల్ హైదరాబాద్ మ్యారథాన్ వాళ్ళు మాకు చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. ఎయిర్టెల్ హైదరాబాద్ మ్యారథాన్ వాళ్ళు. సో లాస్ట్ డిసెంబర్‌లో హాఫ్ మ్యారథాన్ చేశాను. ఐ వాస్ ఆల్సో పేసర్ బికాస్ దే ఆర్ సూపర్ ఎంకరేజింగ్ ఆఫ్ మీ. సో సారీలోనే సారీ కట్టుకొని ఒక పేసర్ అన్నమాట. లాస్ట్ డిసెంబర్ ఎయిర్టెల్ హైదరాబాద్ మాత్రం వాజ్ అ పేసర్. సో అమేజింగ్ అంటే ఇందులో ఆబ్వియస్లీ కానీ ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్. టైం అసలు ఈ చీర కట్టుకుని మ్యారథాన్ లో దిగితే చుట్టూ అందరూ ప్యాంట్ షర్ట్లు వేసుకున్న ఎక్కువ పురుషులు ఉంటారు. అండ్ మేబీ యుల్ ఫైండ్ ఫ్యూ విమెన్ ఆల్సో బట్ నాట్ డ్రెస్ లైక్ యూ. ఎవరైనా కొంచెం ఆడ్ గా చూసారా? అంటే ఫస్ట్ టైం అందరూ చూస్తారు. ఏమిది అర్థం కాదు. తర్వాత తెలిసిపోతుంది వాళ్ళకు. ఓకే. ఈ మేడం చేస్తున్నారు ఇలా. బై ద వే మా గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ కదా! ఇంకొక లేడీ బాంబే నుంచి వాళ్ళు ప్రీ స్టిచ్ సారీ అంట. దాంట్లో అది కట్టుకొని బెర్లిన్‌లో పరిగెట్టుకొని రికార్డ్ బ్రేక్ చేశారు. వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్ రన్నర్. నేను అంత ఫాస్ట్ లేదు. వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్ రన్నర్. సో గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఇప్పుడు మాకు లేదు. బట్ నేనే ఫస్ట్ పరిగెట్టింది. Yeah, but you already got it once. So that itself is a Correct. phenomenal achievement. And just look at you. ఒక నార్మల్ ఒక ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ నుంచి బయలుదేరి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫోకస్. మామూలుగా ఎక్కువ ఫ్యామిలీస్ లో అంటే మీలాంటి ఫ్యామిలీస్ లో ఎడ్యుకేషన్ నుంచి అంటే ఐఐటి విహెచ్యు నుంచి యుఎస్ కి వచ్చి మాస్టర్స్ చేయడం, ఇక్కడ పెద్ద కంపెనీలో జాబ్ చేయడం, దాని కర్ణాటక మ్యూజిక్ నర్చర్ చేయడం, వీటితో పాటు సడన్ గా బ్రేకింగ్ ఇంటూ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ప్యాత్ ఇస్ వెరీ వెరీ అమేజింగ్. సో జయంతి, Thank you. ఇప్పుడు నౌ మూవ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్. And hearty congratulations to you on all your achievements. But now that you've moved back to Hyderabad, you are to say life in the US versus life in గుండెల మీద చేసుకుంటే ఏది బాగుంటుంది? డెఫినెట్లీ ఇండియా. ఇక్కడ అంటే సో ఇండియాలో ఈవెన్ మా పేరెంట్స్ దగ్గర ఉంటారు. అంటే రోజు లేకపోతే ప్రతిరోజు లేకపోతే ఎవ్రీ అదర్ డే పేరెంట్స్ దగ్గర మాట్లాడడం, కూర్చుకొని మాట్లాడడం, వాళ్ళకి ఏమైనా అయితే చూడడం. ఈవెన్ కమ్యూనిటీలో వర్కర్స్ ఉంటారు. అంటే జనరల్లీ కొంచెం సోషల్‌గా ఉంటది. మా ఇంట్లో పని మనుషులు అందరూ ఉంటారు. సో కొంచెం లైఫ్ కొంచెం సింపుల్‌గా ఉంటది. మేము రన్నింగ్ జాబ్ ఫోకస్ చేయొచ్చు. ఇవందరూ ఉన్నారు హెల్ప్ చేయడానికి. యూఎస్‌లో అలా లేదు. మేమే అన్నీ చేసుకోవాలి. కుకింగ్, క్లీనింగు. ఇప్పుడు లంచ్ అయిందంటే ఓకే. డిన్నర్‌కి ఏమి కుక్ చేయాలి? అందరూ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కొంచెం ఓల్డ్ ఫుడ్ తింటారు. నిన్న చేసింది, ముందు చేసింది. మాకలా అలవాట్లేదు, నచ్చలేదు. ఫ్రెష్‌గా తినాలి. అవన్నీ కొంచెం కష్టం ఇక్కడ. మిగుళ్ళు తగుళ్ళు కాకుండా హాయిగా ఏ పూటకి ఆ పూట ఫ్రెష్ గా వంట చేసుకుని తినాలి కాబట్టి ఇక్కడ పెద్ద తలకాయ నొప్పి. ఇండియా అయితే హాయిగా మనుషులు ఉంటారు హెల్ప్ చేయడానికి, ఇంట్లో వాళ్ళు అందరూ ఉంటుంది గలగల అని. కరెక్ట్. అండ్ అండ్ దెన్ వెదర్ కూడా ఇక్కడ ఖుషీ లైఫ్ అంటారు చాలా మంది. అమెరికా అంటే చాలా ఖుషీ లైఫ్. వెదర్ అబ్సల్యూట్లీ ఖుషీ లైఫ్. ఇన్ తమిళ్ వి సే సొగుసా వాడనొచ్చు. 17 ఇయర్స్. ఎనీవే. బట్ ఇంకొక మాట అక్కడ అంటే హైదరాబాద్‌లో సమ్మర్‌లో కొంచెం హాట్‌గా ఉంటది గానీ, ఇప్పుడు నవంబర్, డిసెంబర్ అని చాలా మంచి వెదర్. అంటే పరిగెట్టడం, సైక్లింగ్ చేయడం అంటే పర్ఫెక్ట్ వెదర్ మాకు. ఇక్కడ చాలా కోల్డ్‌గా ఉంది. బయట వెళ్లి పరిగెట్టడం అంటే. మాకు లోపల ట్రెడ్‌మిల్ నచ్చదు. అంటే బయటే పరిగెట్టాలి. సో అది కొంచెం అవన్నీ కూడా కష్టంగా ఉంది. మనం అసలు లేని విషయం ఒకటి ఉంది, మాట్లాడలేదు ఇంతవరకు. ఒకటి ఏంటంటే మన క్లాసికల్ మ్యూజిక్ జర్నీ. సో సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టం నీకు. ఐ నో దట్ అబౌట్. సో చాలా సంవత్సరాలు సాధన చేసి యు లెర్న్ అండ్ నౌ యు టీచ్ అ లాట్ ఆఫ్ కిడ్స్. ఇస్ దట్ రైట్? Teach a few kids now. I've taught a lot of kids. Right now it's only 4-5 kids. అంటే ఈ 4-5 కిడ్స్ నేను 6-7 సంవత్సరాల నుంచి నేర్పిస్తున్నాను. సో వాడు సరళి వరుస నుంచి ఎప్పుడు వర్ణం, కీర్తన అన్నీ పాడుతున్నారు. సో మంచి పాడుతున్నారు. సో 4-5 కిడ్స్ ఇప్పుడు చాలేదు. యాక్చువల్‌గా ఇది ఎందుకు స్టార్ట్ చేశామంటే మీ దగ్గర నేర్చుకోవడం మా పిల్లలు మా ఇద్దరు అబ్బాయి నేర్చుకుంటారా అని అనుకొని
వాళ్ళు కూర్చోపెట్టి ఇంకా ఫ్రెండ్స్, కిడ్స్ అవన్నీ అలా నేర్పియాలని అనుకున్నాం. వేరేమి లేదు. తర్వాత మా అబ్బాయి ఇద్దరు Yeah. నేర్చుకోలేదు. ఫ్రెండ్స్ పిల్లలే నేర్చుకుంటున్నారు. Yeah. So basically, you started teaching your own kids, and then your friends started coming in, and it became a natural course of you being a teacher. Yeah, no, the whole reason I started is hoping that my kids will learn. But and had some friends' kids along. But my kids, they said they don't want to learn. So yeah, that's how it happens. So What do you sing any one pallavi? ఏదైనా ఒక ఇష్టమైన కీర్తన, one pallavi that really uh, lingers on in your heart and whenever you want to sing. సో పోన ఈసారి ఈ సంవత్సరాలు లాస్ట్ బర్త్డేకు మాకు శ్రీరంగం వెళ్ళాలా అని చాలా ఇష్టం. సో శ్రీరంగం వెళ్ళాను. అప్పుడు ఆ, శ్రీరంగం ఆ గుడి చూసి అవన్నీ చూస్తే మీ దగ్గర నేర్చుకున్న ఒక పాట మాకు చాలా ఇష్టం. చాలా ఐ మీన్ ఐ రిమెంబర్ ఇట్ అ లాట్. యూ వాంట్ మీ టు సింగ్ అ వాట్? Yes, please. ఒక పల్లవి చాలు, just a pallavi is good. యా పల్లవి ఓన్లీ. రంగపురవిహారా శ్రీరంగపురవిహారా జయ కోదండ రామావతార రఘువీర శ్రీరంగ పురవిహారా జయ కోదండ రామావతార రఘువీర శ్రీరంగ పురవిహారా. బ్యూటిఫుల్. కంచుకంఠం అలాగే ఉంది. కంచుకంఠం అలాగే ఉందన్నాను. సో అమేజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే జయంతి, మామూలుగా అందరూ మోడ్స్ షిఫ్ట్ అయిపోతారు గానీ, అన్ని మోడ్స్ నా మోడ్స్. పరిగెట్టాలంటే పరిగెడతా, ఆడాలంటే ఆడతాను, పాడతానంటే పాడతాను, ఏది చేయాలంటే అది చేస్తానని చెప్పి యూ హావ్ రియల్లీ ఎంపవర్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ through so many things, and I feel so proud to be your friend and be interviewing you today. So Jayanti, before we sign off, can you share something that you have learned in life? Obviously, breaking barriers is one thing that I can see you have learned, and we all get inspired seeing that in you. So this is a thought that occurred to me when when you're running. There are sometimes some hills you have to climb, right? Um, and it is hard because you're putting a lot of energy, and if you say you're running for a timing. Hills up, you become అంటే స్లోవర్ అయిపోతుంది. అప్పుడు సెల్ఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ చేయాలి. అంటే అవర్ మైండ్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఓ మై గాడ్ ఐఎమ్ హఫింగ్ పఫింగ్ క్లైంబింగ్ అప్ అ హిల్, రైట్? అండ్ you can kind of say that it's a metaphor for many things in life, right? But Right. it's very easy when you think of it this way, when you're climbing up a hill. And so there's a quote that I I don't know if I came up with it, I read it, so I think I came up with it. Is something that I would like to leave everybody with, right? You can climb any mountain if you take it one step at a time. Amazing. Right? I'll say Amazing. it again. You can climb any mountain if you take it one step at a time. Right? Yeah. So when you And see steady. that, I live next to Microsoft, that Microsoft hill, when you want to climb it, and your mind is going chakkar, man, itna so much more to go. So, but just focus on a step, and after that, the next step, and the next step, and the next step. Don't think of the end, but focus on that next step, and you can get there. So. Very, very, very profound, Jayanti. Thank you so much for sharing your. It's actually, this is just one part of your entire journey that we captured today. But nevertheless, on my show, NRI Diaries, you are one of my first few guests, and I'm really, really privileged and happy to speak to you like this in this context. Thank you so much, Jayanti, for joining us today, and wishing you all the very best for all your dreams to come true. By the way, I didn't ask you, do you have a dream that you're planning to fulfill next?
My dream is actually, honestly, to help with plastic pollution in the world. And for example, in Hyderabad, when we go around, right, we see so much plastic garbage. Um, matlab, whether it is plastic bottles అయినా plastic wrappers అయినా అన్నీ అలాగే ఉంటుంది. ఇవన్నీ భూమిలో వెళ్ళిపోయి అంటే అలాగే 1000 years వరకు ఉంటుంది. Right. అంటే 1000 years కూడా ఎక్కువ. There is no solution to this. So we have to do multiple things. One, I think all the governments, it's not just about India, everywhere in the world, all the governments have to bring in strict regulations to stop production of any more plastic, number one. Number two, we have to educate people that they can't throw it randomly because it doesn't biodegrade, and they have to have the education that they have to throw it in the proper dustbins or recycle and all that. And the third thing, whatever garbage is there on the roads, we have to pick it up. And now people are not going to pick it up. My dream is to have an army of robots which go about cleaning the earth. So మీరు ఒక మూవీ చూసారు, ఒక వాలీ అంటే దట్ ఈస్ అన్ అపోకలిప్టిక్ ఎర్త్. But if we don't take care of our plastic pollution, that is where we Right. are headed. The apocalyptic earth, which is shown in the movie Wall-E. So my dream is to do intervene right now, and that also helps with, by the way, global warming. It also helps with that. I'm vegan. When you start becoming vegan, one is you start with principles saying I don't want to harm animals, but then later you realize 20% of global warming is caused by animal farming. So if everybody in the world becomes vegan, we can reverse global warming, right? So honestly, those are all my passions, and my dream is to have an impact in reversing global warming and also pick up all the plastic garbage that is there, have an impact on that. So We wish you all the very best, and we'll work with you as much as we can. Jayanti, thank you so much for joining us today. yeah, thank you so much. Bye, Swapna. So nice talking to you after a long time. Thank you.